የአውሮፓ ህብረት የፓርላማ ኮሚቴ ሰሞኑን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሪፖርቶችንና አስተያየቶችን አድምጦ ነበር። በዚህ መድረክ ላይ በኢትዮጵያ ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን እንዲሁም ገለልተኛ ተመራማሪዎች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። ሁሉም አስተያየት ሰጪዎች የተስማሙበት አንድ ነጥብ ቢኖር ኢትዮጵያ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ የምትገኝ መሆኗን ነው። የአውሮፓ ህብረት በፍጥነት እርምጃ ካልወሰደ ኢትዮጵያ የመፍረስ አደጋ ሊያጋጥማት እንደሚችልና የኢትዮጵያ መፍረስ ደግሞ ይዞት የሚመጣው አደጋ እጅግ ከባድ መሆኑን የውይይቱ ተሳታፊዎች አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። የውይይቱ ሰብሳቢ ማክ አሊስተር በመግቢያ ንግግራቸው እንደገለጹት የትግራይ ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ የሰብአዊ ቀውሶች እየተባባሱ መምጣታቸውን ከ10 ቀናት በፊት እንኳን በአማራ ክልል የጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በድጋሚ መራዘሙ ለአብይ አህመድ መንግስት የህዝብን እንቅስቃሴና የመሰብሰብ ነፃነትን ለመገደብ እንዲሁም የሰዓት እላፊ አዋጅ ለመደንገግ ስልጣን እንደሰጠው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከሱዳንና ግብጽ ጋራ በውሃ ጉዳይ ገባችበት ውዝግብ ሳያንስ አሁን ደግሞ ለሶማሊላንድ ዕውቅና ሰጣለው ማለቷ በአካባቢው ሌላ ትርምስ የሚፈጥር ጉዳይ ነው ሲሉም ተናግረዋል። አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንደመሆኗ የግጭቶች መስፋፋት ስራውን እንዳይሰራ እንቅፋት ሊሆንበት እንደሚችል መዘንጋት እንደማይገባም ሰብሳቢው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሁኔታ አሳሳቢ ነው፣ በእውነትም እጅግ አሳሳቢ ነው። የአውሮፓ ህብረት ከዚህ የበለጠ ቀውስ እንዳይፈጠር አንድ ነገር ማድረግ አለበት ሲሉም ተናግረዋል። We shouldn't forget that Addis Ababa hosts the African Union, but a spread of insecurity to the capital region could severely undermine its functioning. The security situation in and around Ethiopia is serious. It is serious, and the deterioration is unfortunately not ruled out. All conditions are united for the EU to act to prevent a further deterioration of the situation inside the country and in favor of promoting stability in the entire region. ተባባሪ ሰብሳቢው ቶማስ ቶቢ ባቀረቡት ንግግር ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ግጭት እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸዋል። መንግስት ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማውጣት ግጭቱን ለመቆጣጠር የሚሄድበት መንገድ እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው ድርቅ ጉዳዩን ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎታል ብለዋል። To see that the conflict in Amhara region, which erupted last year, has further intensified with reports of alleged violations of human rights. Despite reports from the federal government of improved security, the parliament decided last week to extend the state of emergency in the region without paving the way for a peaceful solution to the conflict. To make matter worse, several regions in Ethiopia are affected by a severe drought. Millions of lives and livestock are at risk, with reports of alarming food insecurity and rising malnutrition. It is estimated that the number of critically food insecure people will continue to grow over the next few months. ሌላው ተባባሪ አወያይ የሆኑት ብልማን ደግሞ ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ከተካሄደው ጦርነት ወጣች ቢባልም በአማራ ክልል ሌላ አሳሳቢ ጦርነት ተከስቷል ያሉ ሲሆን ንጹሃን ዜጎች ኢላማ እየተደረጉ ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ እየተገደሉ ሴቶችም እየተደፈሩና ህፃናትም ለጦርነት እየተመለመሉ ነው ሲሉ ገልጸዋል። አንድ አዎንታዊ ነገር ቢኖር መንግስት የሽግግር ፍትህ ለማካሄድ እንቅስቃሴ መጀመሩንም አወያዩ ገልጸዋል። The new conflict in Amhara is currently the most alarming. However, it is far from being the only place in the country where civilians are targeted and killed in significant numbers, particularly because of their ethnicity. In recent months, the National Human Rights Institution has also reported large-scale extrajudicial killings, mass arbitrary arrests and detentions, sexual and gender-based violence, and the use of child soldiers. On a positive note, the federal government is committed to fostering reconciliation and preventing internal conflicts through a process of national dialogue and to scaling up accountability for human rights violations by establishing a transitional justice policy. በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በግል ምርምር እንደሚያካሂዱ የገለጹት ዶክተር ሳራ ቮን የተባሉ ምሁር ደግሞ የኢትዮጵያ ነፃ ውሳኔ የመስጠት አቅሟ በከፍተኛ ደረጃ መዳከሙን ገልጸው የአፍሪካ ቀንድ ከመቼውም ጊዜ በላይ በግጭቶች እየተተራመሰና የገልፍ ሀገሮች በአካባቢው ላይ ተጽዕኖ እየፈጠሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በሱዳንና በኢትዮጵያ ለሚታየው የእርስ በርስ ግጭት ምክንያትም እነዚሁ ኃይሎች መሆናቸውን ተናግረዋል። የኢትዮጵያው መሪ ወደብ ማግኘት አለብን በማለት ያስተላለፉት ጸባጫሪ መልእክትም በኤርትራና አሁን ደግሞ በሶማሊላንድ ዕውቅና ሰጣለሁ ማለታቸው በአካባቢው ለሚታየው አለመረጋጋት ሌላ ምክንያት እንደሆነም ተናግረዋል። The Ethiopian Prime Minister's striking new saber rattling in relation to the country's need for access to the sea, inverted commas, last year directed towards Eritrea and this year arising from Ethiopia's controversial MOU with Somaliland, has contributed to destabilizing the region. In the last 6 months, Ethiopia has increasingly antagonized its neighbors with little evidence of gain of its national interest. የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የተዳከመ ነው ያሉት ዶክተር ሳራ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችም ችግሩን የሚያባባሱ እንጂ የሚፈቱ አይደለም ይላሉ። ስልጣን በጠቅላይ ሚኒስትሮች ተጠቃሎ መግባቱን የተናገሩት ምሁሯ የትግራይና የአማራ ፖለቲከኞች ራሳቸውን ያራቁ መምጣታቸውን እንዲሁም የኦሮሞና የአማራ ፖለቲከኞች ከብልጽግና ፓርቲ መልቀቃቸውንና ታዋቂ ፖለቲከኞችም እየተሰደዱ ወይም በእስር ላይ እንደሚገኙም ገልጸዋል። Ongoing concentration and personalization of power in the person of the Prime Minister, who again shuffled his cabinet this week. This is an increasingly regular pattern and on this occasion demonstrated just how far the pool of loyal political loyalists on which he's able to draw has shrunk, particularly amongst Tigrayan and Amhara politicians. Over the last 6 months, prominent Oromos and Amharas have withdrawn from the ruling Prosperity Party, and along with key opposition figures, many are now based outside the country or jailed. የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተባብሰው መቀጠላቸውን የገለጹት ዶክተር ሳራ በአማራ ክልል ከፍተኛ ህዝባዊ ድጋፍ ያለው ነገር ግን በተለያዩ አካባቢዎች ተበታትኖ የሚዋጋው ኃይል የመከላከያ ሰራዊቱ በክልሉ እንዲሰማራ ምክንያት መሆኑን ገልጸው ይህን ተከትሎም ሰራዊቱ ብዙ ደም አፋሳሽ ዘመቻዎች እንዳካሄደ ተናግረዋል። በክልሉ ዋና ከተማ ባለፈው ጥር ወር ላይ ከ50 እስከ 80 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውንም ገልጸዋል። ያልተረጋገጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት መከላከያ ሰራዊቱ ቤት ለቤት እየገባ ዜጎችን እንደሚገድልም ተናግረዋል። ይህ ግጭት በጦርነትም ሆነ በንግግር በቅርቡ ይፈታል የሚል እምነት እንደሌላቸው ገልጸዋል። In Amhara, a popularly supported but fragmented insurgency has seen the army deployed since August last year in an increasingly bloody campaign. As has been noted, a 6-month state of emergency was recently renewed, and on the 29th of January, between 50 and 80 individuals are believed to have been killed at a town near the regional capital. Unconfirmed reports indicate execution-style killings by the army going door to door. This is not a war which can be won militarily, and it is unlikely that it will be resolved by negotiation in the near future. በኦሮሚያ ያለው ሁኔታ በሰላም ይፈታል በሚል ንግግር ተጀምሮ የነበረ ቢሆንም እስካሁን አልተሳካም ያሉት ዶክተሯ በአካባቢው የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡንና ጋዜጠኞች ተዘዋውረው እንዳይዘግቡ መከልከላቸውንም ተናግረዋል። በትግራይ ያለውን ጦርነት ለማቆም የሰላም ስምምነት ቢፈረምም ተፈናቃዮች ባለመመለሳቸው ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ አልተተገበረም ያሉት ዶክተር ሳራ በመንግስትና በትግራይ ፖለቲከኞች መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ መሄዱን ገልጸዋል። In Oromia, the 5-year insurgency of the Oromo Liberation Army in the west came close to a negotiated settlement in November last year after weeks of work between the OLA and the military before failing at the last minute. Fighting continues. In both of these regions, the government has closed the internet and journalists have been precluded from travel and arrested. In Tigray, although the cessation of hostilities agreement has held since November 2022 with no fighting between the signatories, key tenets have not been implemented, notably the return of nearly 1 million IDPs to Western Tigray. Frustrations between Tigrayan and federal authorities are escalating, with many Tigrayans seeing an ongoing federal prosecution of war by other means over the last year. በትግራይ አማራና አፋር ከባድ የሚባል ድርቅ የተከሰተ መሆኑ የኢትዮጵያን ሁኔታ ይበልጥ አሳሳቢ እንዳደረገውም ገልጸዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ተወካይ የሆኑት ሌላው ኦህሊሰን እንደተናገሩት ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ በግጭት በድርቅና በበሽታ እየተሰቃየ መሆኑን ገልጸው በአሁኑ ሰዓት ከ4 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ተፈናቅለው እንደሚገኝ ተናግረዋል። The impact of these challenges is particularly acute in the northern regions of Afar, Amhara and Tigray. Despite our concerted efforts, the situation continues to deteriorate, with emergency levels of food insecurity expected to spread across these regions, including Tigray.
የውይይቱ ተካፋዮች የኢትዮጵያ ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ቢስማሙም ችግሩን ለመቅረፍ ምን መደረግ አለበት በሚለው ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን ሰንዝረዋል። አንዳንዶች ለኢትዮጵያ በሚሰጠው የበጀት ድጋፍ ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር ሊደረግ ይገባል ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ አብይ አህመድ ስልጣን ሙሉ በሙሉ በእጁ እያስገባ በመምጣቱ የስልጣን ክፍፍል እንዲደረግ የአውሮፓ ህብረት ግፊት ማድረግ አለበት ሲሉ አስተያየቶች ሰጥተዋል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ተወካይ የሆኑት የኢትዮጵያ ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነ ኮሚሽኑ እንደሚያምን ተናግረዋል። ኢኮኖሚውን በተመለከተ እውነቱን ነጋገር ከተባለ ኢትዮጵያ ኪሳራ ውስጥ ወይም ባንክራፕት ናት ሲሉ ተናግረዋል። ለሶማሌላንድ እውቅና ለመስጠት እየተደበት ያለው መንገድ ሌላ ችግር ይዞ ይመጣል ሲሉም የኮሚሽኑ ተወካይ ተናግረዋል። ለኢትዮጵያ የቀጥታ በጀት ድጋፍ አቁመናል ያሉት ባለስልጣኑ የአውሮፓ ህብረት ያቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች እየተሟሉ ሲሄዱ ብቻ የበጀት ድጋፍ እንደሚሰጥ ተናግረዋል። Human rights abuses, accountability show also slow progresses. The macroeconomic situation is dire after 2 years of war, creating inflation and incapacity for the states to pay interest of debt. In a nutshell, the country is almost bankrupt. The declaration of access to the sea and the memorandum of understanding is, of course, increasing risk of destabilization in the region, and in particular with Somalia and the president of Somalia, Sheikh Hassan. The food aid diversion scandal is not helping because it's delaying our capacity to implement food aid in the region and in Tigray in particular. And the humanitarian situation is very dire, like my colleagues from ECHO will certainly say. So in consequences of all those difficulties, I think that the Commission and INPA in particular try to adapt its instruments. So those 2 last year during the war, we were continuing implementing project and program, but dedicated directly to population. And we suspended the MIP and the budget support, so for more than 2 years, with clearly 3 asks to the government of Ethiopia: ceasefire, humanitarian access, and accountability on human rights. እስካሁን 140 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ መያዙንና የቀጥታ ባጀት ድጋፍ እንዳልተጀመረ ያስታወቁት ባለስልጣኑ በአንድ በኩል በመንግስት ላይ የምናደርገውን ጫና እየጨመረን በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ እንዳይጎዳ ድጋፋችን እንቀጥላለን ሲሉ ተናግረዋል። Basically, we still have in hand the important component of budget support. We are speaking about 140 million euros still suspended, to continue asking the government, to go on and to proceed better with regard to human rights abuses, humanitarian access, and, the implementation of the COA agreement. Pour répondre à la question, in English, because of course translators are not there anymore. So, is our money well invested in the country? Like I'm trying to say, I think that we have 2 kinds of answers. And the first answer, of course, is that we try to keep leverage to push for our agenda with regard to the government. But on the other side, we should not forget the population. That's why even during the war, we were continuing financing directly population. Thank you. ቸርን ሰንብት። አፖሎ ከፀሐይ መግቢያ